Baba badde bagezaako okulemesa ekikwekweto kino okugenda mu maaso bakwatiddwa. Bano batuukiza ebikwekweto bino nga batandikira Kawala nga kati olunaku olwaleero bakedde mu bitundu by'e Busaabala. Wabula mu katambi kano alabwako nga mutabani we ow'emyaka 7 agezaako okumusika mu luguudo kye yali asazeewo okumalirawo obulamu bwe nga bamugayirira okuvaayo ssaako n'okukoowoola abantu okumuyambako okuyimiriza emmotoka zireme okumukoona. Oluvannyuma ategeezezza nga gavumenti bw'etagenda kuliyirira muntu yenna eyeesenza mu ntobazi. Entobazi tebajja bayirimu. Nze nzize kubayambako kubeerawo na kamere waakiri. Akamera ako kagenda ku oh my god. Kagenda kubatwaliriza ennaku mmeka? Ye bagenda kaliira wa? Ono nno mutwe gwa Museveni nti Ssaaba Minisita akola. Kubanga atuukirira abantu. Mbu nze kubawaayo kamere. Yamanyi bw'akwata mu nsawo n'akwatayo eyiye n'akwatayo bukadde bwe 5. Buli omu n'agenda ng'amuwayo emitwalo 2 mbu aba amaze okunogera ekizibu ky'okusenda abantu bano eno eddagala. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. Ekimu ku bizibu ebiri mu kuba n'obukulembeze obubi kwe kuba nti abantu mu bukulembeze obwo bubi baba bamanyi ekituufu eky'okkola naye basalawo kwesiruwaza oba kwefuula batamanyi kye bayita willful ignorance. Nti gavumenti esazeewo okubeera nga etandika okusenda abantu okubajja mu ntobazi okumenya ebizimbe byabwe. Naye abamu ku bantu abali mu gavumenti bakimanyi nti abantu bano bateekeddwa okudduukirirwa. Naye n'abadde ndaba Nabbanja Ssaaba Minisita wa Uganda watu atuuka tyawo Ssaaba Minisita wa Uganda ng'agamba nti bano abantu tebagenda kubaliyirira. Naye nze mbaleeteddeyo ak'okulya lwaki okabawa? Kubanga omanye ekituufu. Listen here. Oluvannyuma ategeezezza nga gavumenti bw'etagenda kuliyirira muntu yenna eyeesenza mu ntobazi. Entobazi tebajja bayirimu. Nze nzize kubayambako kubeerawo na kamere waakiri. Akamera ako kagenda ku oh my god. Kagenda kubatwaliriza ennaku mmeka? Ye bagenda kaliira wa? Ono nno mutwe gwa Museveni nti Ssaaba Minisita akola. Kubanga atuukirira abantu. Mbu nze kubawaayo kamere. Yamanyi bw'akwata mu nsawo n'akwatayo eyiye n'akwatayo bukadde bwe 5. Buli omu n'agenda ng'amuwayo emitwalo 2 mbu aba amaze okunogera ekizibu ky'okusenda abantu bano eno eddagala. Okusenda bano abantu okuva mu bifo bye bawangaliddemu okumala emyaka n'emyaka si kikolwa kyangu nga bw'okiraba. Oli mu kusenda kye bayita livelihoods. Oli mu kusenda ebirooto abamu bazimbyemu. Now, kansooke ntereeze kino. Sikaana na kintu kya kuzimba mu ntobazi. Nateekeddwa okuteeka buli kintu mu kye bayita context. Abantu batuuka batya mu ntobazi ezo. Era bamazeemu bbanga ki. Gavumenti ekoze etya okulaba ng'ebayamba okubajja mu ntobazi. Kyabwebuusa okufulumya ekiwandiiko atugenda kubamenya ennaku z'omwezi nga 5. Okay? Tuddewa. Kitegeeza ki? Listen to this lady. Entobazi tebajja bayirimu. Nze nzize kubayambako kubeerawo na kamere waakiri. N'okubayambako okufuna we bakola ki? We bapangisa. So mwe abali mu ntobazi muveeyo. Ky'ekitongole kinnema talina waagenda kuyambira muntu yadde n'omu. Ladies and gentlemen, olwali tugenda kwogera kw'abo abantu abazze bamenyebwa. Kimenya omutima okulaba nga abantu bali mu kaaba maziga.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi oyinza okugamba nti ensangi zino kizigawanye mu kutaasa entobazi ezibadde zitaaguddwa nga kino bakikoze nga bakola ebikwekweto mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abantu gye babadde beesenza ewatali kufuna lukusa. Bano batuukiza ebikwekweto bino nga batandikira Kawaala nga kati olunaku olwaleero bakedde mu bitundu by'e Busaabala. Ng'abayambibwako poliisi y'obutonde bw'ensi n'amagye bakedde kuzingako kyalo Bbugu ekigambibwa okuba mu lutobazi lwa Kaliddubi era mu kikwekweto kino ennyumba eziwerako zirekeddwa ku ttaka. Kyokka emirimu gy'ekitongole kino gisoose kugootaana oluvannyuma lwa biweetiye bya nnema okufa nga byakatandika okukola. Typical Uganda. Olw'ensonga nti bangi ku batuuze mu kitundu kino babadde baalabulwa dda olulabya abannema n'ebiweetiye byabwe batandikidde okukwatamu ebyanguwa ate abalala ne batandika okuzimbulula ennyumba zaabwe okubaako ne bibataasa. Bangi ku batuuze be twogeddeko nabo batubuulidde nti n'okutuusa kati tebannamanya kyakuzzaako. Bakatugoba ku nguudo trade order twakazzaayo abaana ku masomero kati batugamba kumenya bwe mba mulaba ffe bamufuna mpola ssente tugenda zijjawo. Munange tulabye na baba batumenya ku makya abaana bagenze ku ssomero kati tulina ekyakuzaako maziga ne mangi. Bano bakukkulumidde ekitongole kinnema olw'okuva ku ndagaano gye bakkaanyaako ey'okubongerayo akadde okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Essaawa eno ennaku ze baŋŋamba tezinnatuuka kati banaye tuzzaako ki abantu kye beebuuza ekyo abantu bazzeeko ki kyekisinga okubeera ekikulu. Sigenda kutuula leno ndifendinga abantu abeesenza mu ntobazi kuba entobazi zeetaaga okubeera nga zikuumibwa, naye okubamenya obumenya obutaba na kufaayo oba kulumirwa muli nti kino ekigenda okukolebwa kigenda bakosa kitya, obusi bukulembeze okwo kulaga lyanyi. Gavumenti eteekeddwa kubeera mu bizinesi eraga lyanyi buli kadde. Tuyina ebifo mwe tulagira eryanyi mu magye mu ntalo batende, naye odde ku bantu abamenyifu abatalina kyakulya kuba olagira eryanyi. Mwalabeka video akabadde ku social media n'akatadde ku Facebook yankanka kulage ono omwana nti bw'oba tofuddeeyo kino ky'ogenda okuzaala. Njagala tulina ono omwana ali mu kugezaako kuyamba maama we Butetta. Maama we yeesudde mu luguudo agezaako kugamba maama tewetta wache. Omwana akaaba agamba mu stopping emmotoka. Okwo kwe bayita okumenya obulamu, okutaagula obulamu. Nandyagadde abantu bano okutaasibwa 100 ku kinnaakyo. Nandyagadde banene abantu okubeera nga tebaseena mu ntobazi era 100 ku kinnaakyo. Ebintu bibiri byonna bisobola okubeera ebituufu. Tetusekeddwa kulondawo mu kino kituufu ate kino kikyamu. Abantu basobola okuggibwa mu ntobazi ne bafunibwa nawo okudda. Gavumenti esobola okuzimba ennyumba ezitali za lubeerera temporary nga bwebiiza abantu bano okudda awo okudda. Gavumenti eteekeddwa okuba n'enteekateeka mwegenda okuyita oba okusomesa abantu okutandikawo emirimu bintu bwe bityo. We nalabidde eddalu lya Museveni ng'agamba abantu bagenda e Dubai ki ekibatwala e Dubai ne muleka eggulu nga Uganda gyayita eggulu. Bw'obanga oli mukulembeze w'eggwanga nga tumanyi ebikolwa by'okola n'okusalawo okuteekebwa mu nkola eri abantu abatafaayo ku bulamu bw'abantu, butya bwe kukosa abantu ne basalawo okugenda e Bulaaya, olina ekyamu toteekeddwa kubeera mukulembeze. Look at this, ladies and gentlemen. Laba omwana bwagaanye yeesimbe mu feesi ya nnyina agamba maama togenda kwetta.
Yes, kyengezaako okugamba ekyo nti okusenda abantu okuva bwe bawangaalidde ebbanga kikolwa ekirabika nga ekyangu, naye oli mu kumenyaamenya bulamu, oli mu kutaagulataagula birooto, oli mu kuttattana buyiiya. Abantu abawangaalamu ebifo balina ebintu bye bayiiyiza, abamu batunzi bangatto, abalala baluka, abalala balina bye batetenkanyiza. Bw'okeera ku makyalo ga mugende tetumanyi bwakudda, obeera oli mu kuttattana. Gavumenti eteekeddwa okufaayo ku bantu. What else did I wanted to show you? Okay. Ekiwaliriza nneme okwongera okuyungula abasirikale abawerako okubaggyawo ku kifuba. Baba badde bagezaako okulemesa ekikwekweto kino okugenda mu maaso bakwatiddwa. That's what kyeni mu kwogerako nti abantu abakwata naye ng'akutte ekiwandiiko nti nnyina court order. Ensonga ziteekeddwa okubeera resolved. Now, sigezaako okuwangalira mu nsi nti abantu bonna abagamba bagenda kukkaanya bonna. Bawulize gavumenti kyegezaako okugamba oba ebakyusa okubazza mu kifo ekimu. Sigezaako kugamba nti buli muntu agenda kukkiriza eyo si yensi gye mpangaaliramu. Naye mu bino ebikwekweto byonna gwe nange tuyinza okukkaanya nti tetwalabye nteekateeka ya gavumenti yonna ng'erina wejja abantu abamu okubateeka mu kifo ekirala. Kyabwewusa obwo si bukulembeze okwo kulaga lyanyi. Amayumba agawerako gasendeddwa. Okwo kulaga lyanyi. Bagamba UNRA bwe yali ekola oluguudo lwa Northern Bypass yasobola okusasula abantu abaakosebwa nabwe ekityo n'ennema yandisoose kubasasula okuvaawo. Lwaki tuli mu bibanja byaffe ne chairman atumanyi. Northern Bypass yo bwe yali ejja yagula ku awo basasula abantu abali ku Northern awo. So wejeri nejja nesasula abantu awo. Site council nejja nesasula abantu wanefa abali mu wanufa abali mu lutobazi. Bali batusomesezzaako. Exactly. Baali batusomesezzaako. Nalabyeko Museveni ng'alina by'ayogera naye nga sinabagenda ku Museveni. Waliwo ekyogeddwawo oli agambye ne chairman atumanyi. Mu bino byonna nga bigenda mu maaso kye twagala okubuuza Buganda eriwa? Muliisa kati tukumanyi. Oli Kanyarwanda, oli Kanyankole, wala na Buganda kati gwe tukumanyi. Okay. Buganda eriwa? Ebadde esolooza obusuulu ku bantu bano. Buganda kikyeyogera ku zino ensonga. Oba terina kyegenda kwogera kati mu kano akaseera. Kwa bantu bano babadde bagibwako obusuulu abamu. Buganda kyegenda okwogera. Oba kyeteekedde banene abantu. Kuba oli ogamba nti ne chairman atumanyi ategeeza nti n'ab'obuyinza betusuubira nti bali mu bifo ebyobukulembeze abategeera butya abantu bewawangalira mu bifo era bifo ki baba tibatulinaako buzibu. Kati Buganda ebadde esolooza obusuulu okuva mu bantu abawangalira mu ntobazi kye twetaaga okumanya era mu kano akaseera nga beesanze mu kaseera kano akazibu Buganda eyogera ki? Yabwe si ya kupreservinga wetland nedda so wagibagirese kampani zize ez'abayindi bazirese batagetinga muntu wa bulijjo ekintu ekikyamu kino kibbattaka. Akulira ekitongole kinene naye ensonga eteekeddwa okukubibwamu ekitangaala. Wala amayumba nalabyeko ndooza yabadde BBS ndooza yabadde SALT yawandiise ng'ebuuza nti ebizimbe bino bigenda kumenyebwa. Where did I save this? I had it somewhere. Yeah. Here. Nga bagamba bino byo binaamenyebwa. Watch here. Exchange with, for example, we granted the time to first vote. No, the president ebizimbe bigenda kumenyebwa. Addressed the nation and said, and I can guarantee you bana bagenda kumenya bineno bagenda kubeera baba compensatinga.
bayinza okwagala okubimenya okulaga ne bagenda kuba compensate nga bagenda kubayiririra n'abanaku teri abafaako. Those who are going to live peacefully should be not touched. Even asked the soldiers to exercise lenience and leave the people to live alone, to vacate peacefully. Even thanked the people of Nabweru, you remember, for living peacefully. So people asked for more time, and we paused. We paused from October last year. We paused to grant them time. But instead of people leaving, even where they had left, they started coming back again to construct. So we need to be honest to ourselves. Naye nga ddala bano nabo NEMA enaabamenya kyekibuuzo nga bw'okiraba awo. You let me know olowooza bagenda kumenyebwa, wandiikawo mu comment section. Ensonga ya Museveni gye mbadde njogerako yeeno. Njagala olire ettamiiro eriri ku ono omusajja. Where was NEMA when these people built buildings? Why Abantu babuuza, they not stop them? But why should NEMA be the one to stop these people? Yeah, because NEMA is called National Environment and Management Authority. Because NEMA manages people. And with that authority or with that power, it should have foresight. It should plan ahead. It should organize emisomo mu bitundu ebyenjawulo mu communities ng'egamba abantu kino tekikolebwa. Eteekeddwa okubanga entobazi zonna yaziteekako dda obupande obulaga okulinga ng'okulabula agapande aganene nti ate tekitwala ssente nnyingi nti kino ekifo nga bw'onalaba nga billboard bateeke billboard ennene mu bifo ebirimu entobazi nti oba omuntu yenna alina akuguza poloti anaagikuguza ogenda kusendebwa gwe mulimu. And the president doesn't know that? Jeez. Don't you have eyes to see a swamp? Shut up, Museveni. Don't you have eyes to see? Emirundi emeka. Oh. So even if NEMA is lazy and they don't do their work, there is no way you can say, because they didn't do their work, Katufe, let us die. That is why you position yourself in this leadership, position. Because you provide leadership. The people who do not know, the people who make wrong choices. And the role of leadership is to help people make right choices. You don't stand on the sideline and go like, oh, you did this. Didn't you know this was wrong? Then you're not a leader. Museveni is blaming people for settling in wetlands and asking them, oh, didn't you know this was wrong? Leadership provides distinction. Leadership guides. Leadership sensitizes. Leadership doesn't just stand on the side, on the sideline to look and in the end say, see, you ought to have known. That's not leadership. Even if they didn't do their work or they did it badly, but now we are here. First of all, you yourself, you are not a madman. They should take you to Butabika. Oh my God. This man is sick. How did you come to stay in a wetland? Why should you need a NEMA to be the one to stop you as if you are an idiot? Then can we disband NEMA? Because that's the role of the National Environment and Management Authority. If NEMA is not going to sensitize people because people ought to know, then let's disband that NEMA. What's wrong with this man? The president said that all people occupying wetlands should leave. I don't want the Baserikere to be Bakambwe. Why should then they? After all, people ought to have known. Ain't you contradicting yourself? If people ought to have known, then they can go on and be tough and cruel and rude in enforcing these evictions. They should give time to say, please go, and the people go by themselves. Go where? Go where? And I've seen that some people are willing to go from Nabweru. I saw it on the TV. Now, when you hear these people claiming, this one, they have been there for a long time, how? I fought in the Rural Triangle. I know every swamp there. I fought at the Riviera when I was capturing. So why did you fight there? Why did you leave that swamp alone? You ought to have known that probably there are other places where you could fight from.
But there was nobody in the swamp. Museveni has called for accountability from local leaders like parish chiefs who should ensure that wetlands are not encroached upon. So what I will task NEMA to explain to me is why they have never held accountable the parish chief. I don't like listening to that nonsense. That's Museveni for you. Sick man. Sick. Okay, what else do I have to show you here? I think that's it, ladies and gentlemen. Abantu abesinza mu lutobazi mu Lubigi. Ono yalabikira mu katambi ku mikutu egy'enjawulo omukyala bamudduukiridde tabantu ng'agezaako okujja mu bulamu bw'ensi eno olunaku NEMA lwe yamenya amayumba gaabwe. Wabula mu katambi kano alabwako nga mutabani we ow'emyaka 7 agezaako okumusika mu luguudo gye yali asazeewo okumalirawo obulamu bwe nga bamugayirira okuvaayo ssaako n'okukoowula abantu okumuyambako okuyimiriza emmotoka zireme okumukoona. Akatambi kano kalese bangi ng'ememezi bamenyese n'abandi okunyiigira NEMA olw'okuddanga ku bantu abanakubuuka n'emenya amayumba gaabwe nga bagagga bo balekedde okwegazanyiza mu ntobazi. Kati olunaku olwaleero tulondodde omukyalo ono okuwayamu naye ku buli kimu nga bwe kyali n'okutuuka okwagala okukolesa obulamu bw'ensi eno obuwooma. All right. You can go on and watch this story. Eri ku NTV genda ku YouTube channel yaabwe bagiyita Akawungeezi. I will show you here. Bagiyita Akawungeezi nga bw'olaba wano teeka mu YouTube emboozi ya Nuriat Nakanaabi. Ojja kubeera ng'ogiraba saagala eno vidiyo ewanvu eno yasusedde eddakiika 20 so nja kutuma okubeera ng'ogenda ogirabe ku mukutu gwabwe. All right. Ladies and gentlemen, ekindeese wano kwogera eri abantu. Look, twogera binene bintu simanyi oba waliwo ababiraba mu government. I don't really care much about those people kuba baweereza setaani. Naye njogera eri abantu tomanyi abagenda okubeera bakulembeze mu myaka ejijja. Buno bubaka mbogera eri abaana aba high school, abaana aba university, abakulembeze ku byalo, abantu abali gye tuwangaalira, abasobola okubaako kye bakola nga tebannaba kubeera nga batuuka mu bifo by'obukulembeze oba abali mu bifo by'obukulembeze by any chance asobola okulaba bineeno nti wakati nga tutuukiriza oba tuteeka mu mateeka mu nkola teekeddwa okubeera n'endowooza eva ku bantu. Etteeka eritamanya bantu liba liraga bulazi bukambwe. Kuteeka ebiragiro mu nkola nga tufudde eyo oba biraga bulazi lyanyi yateekeddwa okwekuba mu kifuba tuddirize mu ebyo ebikolwa. Okay. Nze Mordecai Murisa mbuyira kyolowooza wansi mu comment section nja kuba nkusiima. Webale nnyo. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.